согласен. Тому що, ну, типа, якщо по мені Я не могу дать стан то в твоих сразу. я без... Я даю стан Валю, тебя Кайла не пиздит. Ні, мені на Каю пофіг, мені Валя основний дамаж носить. А прикол в тому, що я на дзитянь по радіусу з кілами. Просто можу роздамажити. Мені по ній один стан і все. І на іпік ходу не буде. Там 13% АДК. Чому так, блядь? Ну... 13%. Що такі Mirror Gaming? Том? Mirror Gaming. Не знаю. Команда. Наші противники. Там щас Вальс буде рягати і Адор буде рягати. Кстати, що там на завтра по турніру? Ну там сітку скину, змій. Змій вже скинули. Ну. А, сетку я вижу. Так, окей, чели, значить, Вінтік передає привіт Гіні. Мы играем против Кокивина Куни от Ланч. Це фейскап, так? Угу, там. Леонс Геймс сразу прошли во второй тур. Блять, мы если выигрываем Куни at Launch, мы играем с Леонс Геймс. То есть с Мурзилкой. О, хули ты, Мурзилка, тут наши ставки сейчас будешь палить? Все, выходи отсюда. А ми зараз його навчимо грати з тобою, потім він без тебе не зможе грати. В натуре. Це поки не виходить. Азалін, hello. Where's the people at? I just started stream. You make me stronger, and then I'm much stronger. Remember. Ой. Ну, поїхали, чи не поїхали? Так, я запрошую. Іди цей пост. Жди, ага. Помело. Да, вы ж меня, блядь, позовите. А ми що робимо? Давай. Вернулся мой любимый Сuyou, давай, ебаш. Даже не смотри, у меня история скрыта. Не смотри, наверное, по городу. А не буде нічого дивитися? Один зита играл, блядь, на всю команду, потому что подсовет мне ничего не получал. Який нахуй за то сліпнув? Ти вже не відмиєшся від свого імені, нахуй. Тебя все равно знают, как зита, поэтому все, блядь. Не-не-не. Биг скип. Темное прошлое, нахуй. Кажуть, темне прошлое. Pro Arc Stream when? What do you mean Pro Arc Stream? What is that? Куди ти відійшов, катка? Так, ну ми можемо Марселя на ФП забрати собі. Марселя, Зоксін можемо на ФП забирати. Можемо танків забанити собі поки. І щоб не давати хороші стратки їм, я не знаю. Що хочемо Марселя. Забань Фрея поки що. О, то нам Марселя може віддадуть. Тоді давайте забанимо... Забань... Івко. Ну, шляпу теж можеш забанити, якщо ти так розповідеш. Марселя тоді беремо. Ну так, я даю помилу Марселя.
Different perspectives expose the same truth. 3, 2, 1. Ah, you mean like pro arc streamer? Bro, I'm trying, I swear to the god. Soon or very soon, I will do that. Я сюда принесу, сюда этот. Так, сманили сунсинчика, блять, в руки. Забанили. Понял. Так, Смурзілка, тобі знаєш, кого треба? Ти не хочеш глину подожди? Назад. Ні, я не хочу гвіну. Візьми Фашу, візьми. Даєш. Payback. I'm not the only one bound by these chains. А я буду інфою. Chivalry is dead, and I will revive it. Fight. Fight for the ultimate answer. Pick a hero. Що, якого АДК береш? Хто це думає? Може... Манки взяти? Макако? Ну це я не буду ніколи брати, бо красиво типу. Я не знаю, тут можна і Харіта, блядь, брати собі спокійно. Ти тут заїдьтесь весь там давай. I still want Global Suyou max, so I'll try to pick Suyou as much as possible. Good luck, bro. Thank you, Azalin. Какой у нас плавный мид, Мурзилка? Я их фотографирую, ты их ебашишь первым навыком? Или по пачке? Можемо одразу і по пачці, і по ним. Грати. Ну, если я не стану ставиться. Угу. Если нет, то решим, что будет ближе. О, Леоморд жорстко качали. На черепасі обережно, добре? Треба буде чекати, доки Лео там результується. Хорошо. Я буду чекати скілів, щоб ульт поставити. Щоб він не змогли. Та. Або під контролем Марселя, або під тебе додати. Нікого там не знаю. Мы просто тоже никого не наград. Лего. Everest. No way. Never. 5 seconds. Ніколи. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Я в ним. Ага. Лілії очищ. Збив щиточок. Полили его немножко. Угу. Він перший. Я по лілії даю скіл. Окей. Давай. Давай. Окей, я бак. Акуратно, 3 секунди. Хоча ти щас на мід допоможе вам Лілії забрати. Давай. А в мене тут Лео зачекає. Нас тут пізда легкає, да? Даю стандарт. Хорош. У нас там тоже была пизделка. Він з дашем. А, лоу. Флік. Пік, А вимпітауром тут стоїть. Не надо, тебя убьет. Там к тебе пошли. О, гром без слів. Тахоу. Є. Нема стану. Там Клін дуже лоу хп на лінію. Окей. 5 секунд. Ты можешь улететь нахуй или нет? Бережніше. Ладно, я відступаю. Надо пить потом. Щоб долучити на базу. Вот просто на лайне летать. Да на нас пофигу.
На червоному допомогти. Давай. Я смайт не юзав, точно. Стінка. А, до нас хільда підходить, не Я ще встигає. по року. Відійдіть, відійдіть. Можете продати цю черепашку. Нічого страшного. Давай, 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 давай. Куда туркуешь? Там. Грок зальтує. Вісім тичка. Что ты говоришь? Один спів там. Четверо мід. Четверо не подвязка было. В цій катці тобі треба було йти фултанки на ПВС. Ти тут гівна без Я палець. теж так думав, я просто взяла кіл на кілі. Я думав, що може позволити. Не, ти просто в будь-якому випадку в лейті будеш куском говна. Я тут. Стан. Я супер. Топ пушим, да-та-та. Паша на міді. Давайте, я відійшов в ту сторону. Я мід тут. Я через мід дефую. Ты можешь идти, чтобы с ним помочь. О, Лео. Я на тепу. Алло, Лео, морди. До вас вже пішло. Там сейчас прилететь шестан по нему. Окей, найс. Я сюда просто зашел. Enemy battle spell on CD. 10 тичка. Окей. Я клика дал. Там черепаха скорочила. Дафайте лінію. Да-да-да. Я сейчас пойду через Харита. Не умри, пожалуйста, на совсем. Скипни мита и ой, скипни такой, топ и давай к черепахе. Немає більше. Буде час. Все, оставайся с ним. Да, мене кіндара замазали. Я ще сама задержуся з бази тут. Я занимаю позицию. Все, я занял. Позицию не будешь выдавать. Подойдешь ко мне? У мене є ульта. Грок без стін. Я не стягуюся, я вже з вами. Я по гроку. Играй пока будто уже. Культуй на Там стан для моду. Бля. Почти. Сзади, да, Окей, мене хвилин. на нее. Тавер, пуш. Нормально, може міти, бот. Отлично, давай. Я понял, вы не... Хуйово. Мене немає. Не б'єм, конечно. Я думал, что Сuyou рядом. Сойо думає про об'єкти, а не щоб за фік бігати. Ну. Ты молчи, скажи, что пушить пошел. Я сказав, ідем пушити бот. Все же Я на птички прилечу, не забрали. Да. Ну, у вас всі. Ну, я теж почти. Там просто так. В них не хотите вчетвером пойти? Хільда лоу хп. Там без очищення. Сзади, ой, лопни, Без очищення. лопни, Покиди. Давай. бьет по ней. Без очищення. Похуя. Я даю. Я ще ти поняв, я прыгнув на неї 2 рази. Майже. Бля, не хотів дамеджа. Зато Лео пушил. Він без ульти, без ульти. Клика дал. Лео. Лео пуш. Я тікаю. Да, я понял. Согласен, что ты Хільда? Да? Хілиться. Далі. Надо выполнить. Сзади бігаю. Я даю шестан по нему. Клін тут. Клін без рука. Я вже буду ще. Да, встан по клінту. Клін без кліка.
Без ультирот, без ультирот. Без щищення. Не дістаю, окей. Бекфіст. Золотий метеор. На крутий. Щас зачекай, бо заберу. У мене смайт був. Hi guys again. Hi Lina, hi Denny, hi Handball. Тут уже, я уже подумаю. Там Handball. Похилее разорвется. Так я ж специально фоткаю. Не даю ничего сделать. Я по Лілі. Лілія в мене. О, сейчас дам стан. Полево, надо спасти Харита. Я йду. Помощь. Останься спасать. На ходу. Не дістав стану. Ульта. Я визову. Я ж стан по руку. Ну все, ще не все. Ну давай. 3 секунди ульта. Є ульта. Є ульта. Напевно, ти защитку можна поставити. Я моду їбать. Я полез стану. Попили тоже. Даю. Мид толкаем. 6 секунд ульта. 6 секунд ульта. 5. Грок з ультою. Фотку. Я прав без ульти. И это тоже, Лиля тоже. Виведіть до мого лорда. Лорд и забрали. Не желательно? О, стан. Окей. Я просто так открыл. У мене антихіл є, як не купили. Я з бази быстренько втічу. Что это будет? Та чекайте, вони щось об'ють сюди. Я тут. Короче, я фоткаю. Готовы? Да? Да, не то. Я хочу сказать. Так, Я не можу бути. Ти не капелюєш. Окей. Я по лілії там зіграю, щоб нам не давало дамаж. У мене є птичка. Я полево щас. По лілії за мідлом. Окей, вони очищені в зону. Можемо забрати лорда. Ну там, я думаю, Лілька буде У мене дефати. 10 секунд. Один тебе точно. Дальше буде. Окей. Бать, пошел прям. У мене мінус ультан. Я достану Я стан. хочу до нього двоє. Є. Дальше. Бутылки. Все, кінчається. Вот это вот хуё, которого я люблю, блядь. Понял. Хотите дольше поиграть? Сейчас трон заморозит. Не хочу. Не чуєш. Which phone are you using? Croc Phone 7. Victory! Last 29. If someone can add. Ladies. Oh wow. Sumaru, hello.
Alright. Okay. Do I have 4 wins already? Oh yeah. Don't worry, I added MMR already. I can add like on my app as well. Thank you for adding window. No! Don't add more! I built full damage, but last item is Queen Wings always. Six, seven, 6, 7. No, I have delay on stream, that's the problem. Global number. I don't think I'm global yet. Ты стартуешь игру, блядь, глобал нахуй. Так. Just a little bit more, guys, and I'm global. I did so many maniacs this season with Suyou. It's insane. Time to take the field. And, does not want to give me that skin whatsoever. So I already have 30 maniacs this season. Hi Denji, I'm doing great. Like 3 more wins and I'm global too. 99-й? Ну, типа да. Please ban a hero. Давайте джусинку боксе, да? Давай. Шляпу можно звонить, я думаю, что ничего не... Шляпа скипнула. Перший пік. Легко законтрить. Your team is banning. Та ні, просто Забаньте Фреда і Баксі разом. Не хочу проти танкових грати. А не Пабла. плюс той же Сuyou, він може переротувати. The enemy is picking. Ніхуя гуляє. А, вони... Це якийсь драфт на Сору, блядь, що за хуйня. Фобіуса запускають. Ні, не головне Фобіуса. Може бути А який сенс Фобіуса і Сору Либо брати? Калею, либо Калею. Калея дуже противний іглу проти Калея і Фобіуса. Pick a hero. Давайте просто подождем, господи, зачем это? Фобіуса пікай. Фу. I am not the only one bound by these chains. В Харлі? Чи ти так і будеш пікати зараз? Я бы Харли пикнул. Дай Калею, ну.
Бейс рівно 3 на Т3. Дай калею заїбав. Бери кляю. Харлі, хуярли. Let me tell you some basics of science. Ой. I've been waiting for too long. Is picking. Хуйня какая-то. Що за душник? Кого ты хочешь пикнуть? Кімі. Да подожди. Такими пиздато тут Харли, не надо. Ні. Що, кого хочеш проти Харлі Москова? Харіта. Ну ви думаєте, що я там на міду буду робити? Не знаю, Кими говорит, не нравится, блядь. На Вакімі можете душити на старті, напевно. Дуже жорстко склею душу. Душі. Тим більше, якщо буде Сuyou в нас, то... And I carry the will of the dragon. A thousand winters have led to Please this pick a hero. Я стакуюсь на бафі. Помало, тільки тут не треба очі. Ой, да. Ну, нам потрібно агресивно з самого початку грати. Пробуйте. Хілоса тяжко буде вбити, але якщо по ньому всі кнопки нажмете, то зможете. У нас, короче, самый лучший тут Москва. Я тут пробил на сайте. Ти Та- на мід можеш вийти під вазон? Я? Да. Попробую. Повіс тут полтанка краще. Мені тут з топором не треба буде. В кожному драфті по-різному, типу. Якщо Фобіус рілі сильний, то його можна з топором білдити. Якщо він такий слабенький середнячок, то краще полтанка. В кожному драфті він буде чуть по-різному себе відчувати. Enemy reaches the battlefield. Ладно, я тебе не буду підтримувати, не буду віддавати кліп. All troops deployed. А кто дал клик? Ей. То ясно, понятно, блядь, ідіоти нахуй. Я стакуюсь і попробую граючись, якщо не вийде. Давай, я не можу. Як прямо на варі. З пейншотиком. Ще. Мінус пейншот, мінус мужик. Дали их пилочку. І мінус пак. Мінус шляпа. Не бей клипа. Але ти що, ти цього кріпа. Бля, їбать мене стерло нахуй. Маг до магом, ладно то. Я далі лечу. Slain. Пашку его зовут. Заберете вазон свій там? Да. Хіль мене. Как, а то, да вы что, блядь? Спасибо. Не говори, пожалуйста. От ми дуже граємо. Я наоборот. Я вийду. Ні. Hello, Evelyn. Там парнем. Підтопом. Выйти. Падай, с тебя сейчас ультанет, ты на поле тебе кинет, блядь, осторожно. Він під п'ятеркою ще буде. П'ять п'ятерку. Сторона меду. Як ти просто? Куда? Выйти. Я дам ульту, но я цепаю. Да, по мені Харлі не стріляє, збирати сирок. Алло, ну Фовчик, ну ёбаний пенсил кейс. Що там знов на ті XP відбувається, їбать? Да, кстати, я не понял, почему там, поебать, ведет, Мене вже Сора трахає з четверкою, блядь. Мій експер єлі-єлі там получив ту четверку, це жесть.
Блядь, сори, у меня микро выключен. Я, блядь, инфу даю. А что ты поставил? Мне надо было один крип, чтобы четверку получить. Я вам скажу, я думал, вы знаете. Это или заповешь, или я не знаю, как это Я не могу четверку получить. Ну он забрал, блядь, крипа вот этого. Он понял? Понял, Я понял. пришел раздамаженный после файта. Вот, Все, мы поняли. А можешь уже ты тише бути? Наварія, наварія, наварія. Я по наварії зіграв. У мене пронзайки. Ну, Він зараз ульт просто поставив. нічого, колея не ультує, ну. Потому что, сука, не мог его догнать. Ага. Нас до нас ссора, да? Я в клуб виходжу. 40 без ульты, если что, нет, не 9 может быть. Ну, ты дал. Не знаю. Уже, да. Кріпа забрати. Похилитись, кріпа забрати. Надо будет с Патриком поговорить, нахуй, с этим выходить. Окей, окей. Забрав, найс. 40 ульт. Харлі ульт. Харлі ульт. Угу, без шляпи, без шляпи. Не зайти. Давай я буду юзать культу, потому что у него когда шляпы 200 секунд. Та Харлі зав'язав шляпу. А ульта у меня 40 секунд, ничего страшного. Да ничего вообще страшного, да, вообще. Соул, хлоп. Ребятки, нижній. I'm good. Хілос. Сейчас я бафчик заберу і підем, добре? Ага, вот хілос. Я з бази. Добре. Що ж? Можете скипнути черепаху, якщо вони почнуть забирати, нічого страшного. А. Я, конечно, не старий на хілоса. Що, йдемо на чепу? Кимі? Покажете? Я с такой песен положу. Это куда? Пробиваю. Идите за мной просто, я буду давать ебанутые культы. Или Блядь, почти выжил. Вика нужен. точно. Нормально. Штолкари, штолкари. Штолкари. Танчишь? Наварим. Я просто помиду. Бля. Я одну пачку на боті заберу. Да, да, я все-таки... А я пальца, блядь. Двойной этот, блядь. Как это надо? Я танчу тавер. Окей, все хорошо. А, это кто тут? Эти южные повары. Блять. Все, блядки. Лоу. О, 40, тут 40. Там не Сuyou, а Сора, ні? Сорок. Да, ты сразу думал, что... А 40 Suyou это мус, блядь. Одні ті самі, да. Я зутой. Я пытался не спорить. Когда вида рыбок, я могу не юзать. Короче, я могу в этой игре вообще не говорить, мне нужно с Я могу за это вообще не понимать. Помогите сыграть? Зайдёт сюда. Да, ты можно сделать. Ага. Не прочит. Заобходить Харли. Харли шляпу. Я тут, я просто не даю сыграть. На субъект. Посори, продолжим посори? Не?
Да, я продлю. Там ты тоже. Я ультанул, он фликанулся, блядь. Я підходжу до вас. Я розвертаюсь. Харлі по мені грає. Харлі без ульти. Окей. Кіло сальта. Харлі шляпа. Отойди. Будем? Отойдите! Блядь, лол. Та похуй. Да похуй. Єбать, ебать, Экранинг, 1 секунда до лонда. Я заколил, блядь, отойди до страйка бьешь таким. Что ты делаешь? Я почти пустил. Уже поздно, он дал тычку. Вроде. У мене не стакана посилка. Я граю по хілосу. 40 ультанет. 40 без рука. Та нахуй, да? 40 ультанет. На мой питало. Я заберу. Бачите? Він без шляпи. Так что, не будет? Я не буду немножко вот это. Мінус 40. Мне разрешить. Давай, я помню. Team destroyed a turret. Кэрри? Возьму сильно кэрри? Ну да. Печали. Симка на топе. Пикнулись. Ну, я сутаю. Сможем иметь? Я підфоловлю. Давай. Даю станку хилосу. Я лоу КП. Я даю даш. Окей. Під мене під бот станку. Мені я здох. Бот не выйдет. Стыдно. Окей. Патрон можем? Нет, патрона не будем. Не, он вам бы толку запушит. Да, нам не топ. Да не писал, у вас физура, у вас не слов. Сейчас что залетится. Запушти топ. Да, готовы? По-любому. Я ульт. Я не знаю, сол чому. Ульту по ньому. Боже, так зробив класно, блядь. Я не хочу. Блять. Я хочу, я не зеленый. Если мы будем carry, нам пизда. Мы не точно. Я не с яйкой. Та їбать ваш рот, флеймшота боцаний, блядь. Дай виєби їх в жопу, коли покажи їм, хто тут силач, нахуй. Пускала тут. Руська левіна. Ха-ха! Ну, варі від лорда здохла, блядь. Попал на ты. Нахуй на поле тебе где-то патрон на поле, блядь, так погнали. Патрона выше. Я понял, что ты фоловил в стиле. Так ты стояла пока просто возле тавера. А так она просто была полностью у коллекции, нахуй. Это разнесло. 40. Знаю. А, він прибався. Молодець. У мене кристальчики. Ого! Я... Купила себе. Пачка на трохи слова. Справа десь парні. Да. Я даю деш. Харли ульт. Блять. Сейчас что-то еще. Ех, не дає закінчити. Ну, без мани.
Ну, Будет тоже, потому что мы втроем тут. там еще Ладно, я підфловлю ультою. Ну, я половину сразу ставлю. Типа, да. Сколько вышка добьем? Не добьем. Я тікаю. Мені хілс. Я втою. Ну, не вижити. Ладно. Мінус. Окей. Патрон там не минус. Минус. Подожди, не тут. Там дать не все. Ви чекайте, нехай Союз здохне. в натуре. Damn, still not global, what the fuck? В итоге, так как я сказал, вместо того, чтобы забрать этого лорда, 13 минут. Я бив чепу, коли вона відводилась вже назад. Тобто там респад чепу була б все одно. Она бы пропала. Нет, там сначала дозай до аптечку и уже все. Идти назад нет. Потом уже начал. Боже, доебались нахуй. Там драфт сели в 3 рази гірший, блядь. І от черепаха лор. Та пососіть хуй, мені от з черепахою легше стаки набиватись. Ну что? На скайпірсер. Чого ти не віддаєш чепу АДК, наприклад? То що я керрі герой. Третього. Якщо ти був би сильніший на тому моменті гри, я б тобі дав. Ну сноубола в тебе немає, то нахуй я тобі давати. В мене сноубол. Окей. Ну, типа, якщо ти будеш гренкою нафіжною і третю черепаху, я тобі дам. Якщо ти не сильний, типа просто спліт пушиш, то вона тобі нахуй не треба. Please ban a hero. У них хп там 20 чинов. Угу. Your team is banning. Давайте. Хто мені так не подобається, пиздец? Го Хільдо Или Аморда. і Халіда. Или прямо. І Хільдо. The enemy is picking. О, я могу там, да. To the greatest magic Боже, show блядь, що ж вони дрочать цього персонажа? Клею. Так, алею полюбався. Клею фоло. Го Арлота потрениш гена перфоратор. Але пізніше пікнеш, чекай. Та йобаний, блядь. Я облачка карт, хотів би їх не експлуатував. Ой! Надіюсь, вони... Ну поняли. Тоді, надіюсь, вони не пікнуть Фоїс, або буде тяжко. Ну. Але буде можливо все рівно. The daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Что? Ну і заїбом. Так, на рахунок мага, напевно... Напевно, що? Напевно, фашу, блядь. Прошу, складно буде. Нормально ти буде? Ну, давай, я тоді буду тільки виконали Hey, грати. backs. Sniper ready. Give me a target. The enemy is picking. How about Room, Helker? Що це? Запомни, що ще зробиш. Я обычно такому картопулы проебываю нахуй. Rise, flames, rise. Please pick a hero.
Хочете Райзінг зіграти? Бля. А тебе не питали, Катса. Та Мірон там чимось своїм займається, я не знаю. Капелька на обсидию, эмблема убийцы. Мы можем на обсидию, но там Хелгар будет висит. Именно было на красный наш куда сейчас. Там будет бэйбисит это. Волоски нет. Угу. Что-то тебе. Читаю. Боже, че я? Ну с Дашем, с Глискарою. И я его вбиваю. Вона з щитком. Да, давай. І з Дашем. Попадешь? Ну, кто это? Паузу. Стой, давай подкидывай, подойди, подойди. Не открыло знову тоже. Обережно Хелкар тут десь. Ух ты ж, блядь. Вот не успел запустить. Лодочка сильно тогда. Не стыдно там. Фрейер гибал. Пішли на пере. Там Харли, помало, ты куда? Без Даши на Харли, на... Сзади. Буду футбол. Я ушел на футбол. Забирай. Ну ладно. На работе будет четверка, не черепахи? Я не буду. Дом забирай аккуратно. А, забирай пак. Девятки Харли. У меня фулкат на Нету, да. Не страшно, Чеку. будет первее. Хорошо. Фрей поки немає. Я звукаю. Я живу. Я по нему стан даю. Не дам. Очища. Ультан это вот. У меня все, у меня нет. Не бак. Не может Это подсказать. хуйня, надо было до мене вийти. Готовый? Надо два героя. Хелкар тут. А ми не можемо бути агресивними на черепасі без експи, конечно. 8. 6. Ну, блядь. Я дыши. Дыхал карты. Мало звукаю. Забрал. Очища. Я прям стан даю. Oh wow, nice damage, bro. Nice damage. Тебе пошли вниз. Смотри, будет пачку скипать. Отошло. Ну, помало, я с тобой буду хотелось. Харлі на топі. Ну, він без ульти, ну, полірі. Он уже шестой. Ну. Не, никуда не пошли. Черепаху. Забираем пак. Хелкар тут. Хорошо, сейчас мы догоним. Догнал его. М, 15 хп. Його черепашку заберемо. Дам до дев'ятки знову. Цей підер не чекає. Пеміт. Окей, чекай. An enemy has been slain.
Ну. У мене птичка є, мені файл грає. Не бакаюсь. Питання, не знаю. Опа! Поки бакаюся. Я вже це пацани. Нема чого. Я вилітаю. Блядь, ну, хуйня. Я йду на чеку. Не-не-не. Да, птичку отдаю. Тут не слышу ничего. Мгм. Ну, вони топ забирають. Ну, похуй, ну, хоть комбатненько. Так, бот резко. Бот. Я на птичке лучу. Сюда беру. Закривайте. Ну, вони підтопом, вони підтопом. Закривайте. Да, и Харли тут тоже. Великий бот. Все, вийти, ребят. Мид. Угу. Він щас мені сара. Давай. Буде хлопа. Давай. Він щас... А, він тут і залишився. Блядь, ну тут ще Фрей ебучий. Тут много поводу, блядь, десятки приходить. Enemy battle spell. Флікер, Валер. Ладно, я без антихіла буду. Мид, можна зайти? Чекайте, не зайдемо, там маленько, мало хатов прийшло. Слайда дал мне. Ну так, скільки то мало. 20. Без питання. Вообще, хуёво получится, блядь, воду забрали. У них, блядь, гроши буквально дали. Ну, у них 25 пушера, плюс ще Харлі. Противний. Нихуя. Ого. Ой, тут Харлі ще. Бежу привет тебе. Може хтось на топ піти? Сами забили? Ну все, надо выйти. Они без своей, да? Вот, вот, без. Заходим сюда? Выход, блядь. Фрея без ульти. Чекай, чекай. Ми зараз можемо тавер, у мене 30 минут. Enemy ult on CD. Сзади. Шляпу опять отдал. Не, бать. Бля, куда он? Что за кринж? Я так Харла, блядь. Я хуею, блядь. Я так Харли зашел. Через девятку. Он отбежал на шляпу, у него шляпа когда я секунду через девятку кто побежал. Без ульти. Бьет. Контролю. Ну, я без мани. Не знаю, точку даже. Второй дал. Надо с Орлотом заходить туда. Давай, Лесли, я тебе прикрию. Мы что причем? Ясно. Хай Арлот починає, чи він дивиться на мене, блядь. Не можете не начинать тогда. Что? Один говорит, не могу выгнать. Да, второй нет. Блять, ну это очевидно, что мы не можем зайти. Но мы втроем и пятеро. Ну, у меня ни цвета, ни хуя Enemy нет. battle spell Я on тупо кусок CD. мяса. То сейчас буде... Що він так? Ну, Харлі. Прийшов. База. Жазом 300.
Я все, что блядь, уже скрыто 3 получилось. секунди летаю. Вже зустрів. Я пойду, наверное, буду вот Ні, не можу. Я підбокс. Без шляпи. Топ спушиться. Це куди? Не смерть? О, хорошо. Привіт, заберем. Ну, вони і під кастом стоять. Я дал. Вже купи собі тапок на інвізі. Так. Идем? Давай. Дивись. Це не його, ні. Хто ти пачка? Ну, майже вижив. Морозку покупай. У мене тут хтось сидить. Четвертому собі приходить. Убейте его. 404 да, вона нахуй живе далі, блядь. Ну, когда нет 9, ну, и треба, да. Старту не було. Не трогайте мій палку сильно. Щас Леслі підійде, забираю. Я ще крита буде. Доберем її? Да? Она от меня. Сука умная, блядь. Задалеко. Я бажаю. Пиздец, я ну, хочу в нее прыгнуть, она меня... Я не виходжу. Мінус Харли. Понял. І я не дістану. Щиток обсидіана зала. Та ні, ти на Орлоті взагалі не вмієш грати. Ну, я грав, но я, блядь, последний раз, коли ми грали в тренінг, коли мені понял, що я грав. Так. Я був де, Я сказав, коли я тренінг. не вбив. Ну, я... Не впаду. Она вот тебя сюда. Ну, все делали. Да, буде хілка поміг. Ні, там стільки демеджа в нього вилетіло. О, вбили. А я по ньому стан дав, він становив. Все одно. Перешатний. Розкривав. Там чел на этом карте прыгает, там, допустим, надо стоять в кустах. Это что такое? Он просто, сука, с куста в куст прыгает на втором скилле постоянно. Заморозка 1200. Я хотел подсоловить Лесли, в итоге, блядь, видел, что Фрея пушит, в итоге, блядь, и там не помог, и там не помог, блядь. Если нас пойдешь, он сейчас опять как-то выкидывает гранату. Играем по ней? Я готовий, я готовий. Потом далі, блядь. Ззаді. Блять. Далі. Ну пизда, блядь. Все, я понял, я он Ну до кінця світло нахуй я нічого не бачу. Ну йди, просто йди, пам'ятаю, як ти Я готовий.
Там ще один кріп. Типу, нормально. Я виходжу похопую, да? Це пиздец. Нормально. На ролиці задав. У мене заморозки є. О, щитофіни. Гофри? Нет, Дик. Дик. Я чекаю. Хелкар там. Ты зря. Нахуй ты это сделал? Ты спалил нашу позицию. Там лорд за 5 секунд відстрілюється, бачиш. Або нажимай кнопки, або ніхуя не роби. Я звукаю. Все, меня забрали. Я бакаюсь. Ай-яй-яй, я не бакаюсь. А все. Та хуя мене догонить. Надо было Фобиуса забирать. Понял. Фрей, вы отправляете открытую Фрею, но вы пили, Орлота. Ми відіграли все ідеально, очевидно. Нет, я стою до одного, второй умирает. Я не успеваю. 6-7. 6-7. Все, пошли на розы. Я создаю. Я не хочу. Мы не можем нахуй собраться, в пятером дать пизды нахуй. Постоянно меня если снизу, блядь, Паша где-то летает, блядь, этот выключает свет. Я знизу, бо мене Хелкар, понімаєш. Я понимаю, все нормально. Я просто горю сам на себя тоже. Что я никому помощь. Сука, и у меня Я постоянно такой, кто-то умирает, я не нормально. могу засейвить. У меня либо Паша постоянно дохла, либо Лэд. А как с двумя бегать, когда они оба порознь, я не понимаю. Ні, просто на мене Паша сідає, на мене сідає Хелкарт. Выйди, пожалуйста, со своей командой Морой, дам инвайт, если щелкает. Що я? Нет, не ты, все, у нас заходит наш мах. Спасибо, Мурзилка, мы пошли в Моро. А, Наша все, команда. давайте удачу. Спасибо большое. Идемте в наш лось. Или похуй? Похуй. Так, где нам? Андрей, выйдешь из команды? Да. Давай, иду. Ладно, сейчас, короче, 4. Там крестик. Все, внимательно принимай. Тут можно пикать, я надеюсь, уж угодно, для похуй там. Пани в лес иди. Я сейчас пикну нахуй. Уфу. А почему у вас уже разные кубки? Синие, это что, не первый новый? Не. Нет. А я успею набить красный кубок? Не знаю. Блядь. Кикните меня, когда я это я проебал пару людей. Rising, guys. Я от хера буду банити, мені похуй. Кого? От хера. Ну, Хелкар, блядь. А. Ну, не знаю, у нас пик, ну, я не знаю, я без претензий к Дезаю, Орлота и Лесли не выкупил, Лесли еще 50 долларов. Ладно, ее заносили на практику. Но меня въебали по таверам на старт. Я до конца не был, что не хотели. Клауд Харит сейчас, Клауд Харит Москва, Обсесив Признал фракции. и этот вот. Клауд Харит Москва, Гренка и Москва. А, нас сказал, да, Гренка, все.
шляпу не мог поймать, потому что меня постоянно лагер отбивал. Да, они как-то вместе. The enemy is banning. Your team is banning. The enemy is banning. Тут похуй, я уверен, что там. Все сильные вчера играли. Please ban a hero. Такая не бань. Процентов. Ми сейчас будет какой-то сабер будет какой-то. Можно сабера открыть. Да, зай сабера давай. А хотя ты можешь сам гитнуть сабера. У тебя же там есть. The enemy is banning. Попробуй. Your team is banning. Это вот. The enemy Я is вам попасть. picking. Хочу спать, хочу МРО сыграем, наверное, с Please pick a hero. Сегодня суббота, я хочу. Завтра встретимся. Завтра у нас турик, ты в курсе, да, Дадать? Та, не знаю. シャリンガンの本当の力をな。 Почему я на XP? Я не хочу на XP играть, я случайно показал. Кстати, драфт ми виграли. I love the smell of gunpowder in the The morning. enemy is picking. For honor. Драфт мы выиграли, но, блядь. Мозги у вас недостатньо, просто нічого страшного Is було. picking. Так а что он был, блядь? Тоже на серебро играл, блядь. Your team is banning. Мы все вчетвером на серебро играли, я хуй знает, кому помогать нахуй за The enemy is Пытался banning. совсем помогать никому не помог. О, тімплеї 0 було, якщо чесно. Я, Last кстати, fight. говорю, что мы бегали. У меня Лесли внизу, Паша летает где-то вокруг меня, и все равно хилка твой. Ярлот влетает один четверых, ну я что мне делать, блядь? Ну, я не запухав картманети, розумієш? А я понял. Ой, блядь. Your team is То banning. ходіть троє разом, блядь, мені похуй. Якось, блядь, тупо проігруєте, коли ви контрите їх, блядь. Станьте всі біля колеї, ніякий хелкарт вас рухати не буде. Підготуйте The enemy флікери is banning. і А, все. просто бегать, ну я типа не могу бегать со всеми, а вот вы это со мной можете. Your team is picking. Oh, got him lined up in my sights. The enemy is picking. Stop yawning. Что-то у меня училка, что мы сейчас проебем этой команде, да. I have prepared a Франко different заебись, death прям, for блядь, everyone. да. Ну я хотел Франка пикнуть. Шляпу сейчас буду валить. Свою, наверное. You should be ashamed for not Твою trusting шляпу ебу. yourself. Your team is picking. Hi guys. Flare that's gonna light up the entire star. План на мід маєте, чи ви будете далі мовчати? Ну? Yes. Патрик, скип, мид, фаст, окей? Та як Кімі в команді, ти можеш душити їх. Боже, як мало комунікації, чели. Ви або це пофіксить, або я застрелюсь. Что мне сказать? Он без микрофона. Он же без микрофона, что мне сказать? Я говорю. Let me know passive, yes? Passive on bump and then Go, and maybe The enemy reaches забиющий the battle. Кими, Эйдора. All troops Yeah, yeah. deployed. hook red, no bombs. You want hook this red. Guys, no troll, please. Be serious, man. I wanna see good games, no some shit troll. Игорь. First blood. Kill. No. Ally has been slain.
Зайдем к кому на базу, Зай? Говори Да. что-то. Давай. Все, ты готов. О, ебать, обережно, брат. Ну никогда. У меня все продано. Хімії, як завжди, ніде немає, блядь. Він скипнул. Бэк. Что платно? А я побиваю. Красным, что-то синий выбрал. Його чепом можемо забиратися. Ему на синий выбрал. Давай. Сидит кто-то тут. Хаваю. Не на хаваю. Окей. У меня нет пока 3 секунды. Ну окей. Окей. Ладно, я Enemy battle spell on CD. О, нихуя ты. Не сработало. Лови, куда побежал. Один тут. Один страх. Ой, я не бью этого. Этого ты. Да, Терику я такой. Ебали, 3 раза не помню. У него есть контакт. Не їбать. Беатрис, от тебя и Дора летит. Не летит. Solo kill. Killing spree. Выходи оттуда. Давай запушу. Иди. Вейт. Я поки ліса заберу. Прикольно. Дора стал. Это меня дал. Это сильнее. Да, можно это. А. О, законтрили його. А ну, напугаем. Блин, это полностью. Он никуда не пошел. Пожалуйста, мам.
Ранг 150 зірок. Але це рейзинг зараз. Let's push. Смотрите, 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 смотрите. Чекай, позабираю. Ну, можете чекати поки фронт, якщо хочете. Смотрите. Оп. Понял. Вона може заходити? Да, Бля, він сложно, що це. Опа. Оп. Я его догоню быстрее не увижу. Оп, давай. Блять, меня отбил, блять, ну, мне только это бот. Ну, как ему подбежать к тебе, брат. Оп. Я залетел, блядь. Я залетел, блядь. Я вибив дві кнопки. Подавай. Надо жестко тренинг работу на крыше, потому что я волна. Все. Смотрите, сейчас кликку первый отдам, смотри. Полоску нахуй попаду, но не попаду. Давай. Андрей, смотри. Давай, понял. Пауэр. У меня кнопки вылетели все. Изи. Wild, hello. I am rising right now. Probably after rising I'll go chill. I'm not sure. Plus 53. Ой, это не врать меня, обратно. Бать, у вас синие кубки уже, блядь. У меня только зеленый сейчас будет. Сколько там кубков будет? Пиздец. Вот это не принимается. А кто-то враг? Задай, тебе пора менять аватарку, люди не хотят играть. Да, скільки ММР дають тобі за перемогу? $53 тільки що. Они постоянно знают, что ты это, что это ты. The enemy is banning. Yeah, guys, I'm Global 99. Ban a hero. Finally, I reached global.
Oh my god. Now need to get a little bit more higher in global. The enemy is banning. I mean, need to capture the title, but it's gonna be next week. Next week on Saturday. I have so much time to get higher in global now. Ой, я на чухане попрыгну. О, найс. Your team is banning. Илья. The enemy is picking. Yeah, I built Sky Piercer for Suyou. Yeah, sure. You can go first on mid lane versus Hanabi. Ask if you are gay, Jenny. It's just a gay bot. Love outshines the golden crown. Your team is 3,000 worlds, and not a single worthy foe. И собственно, кстати, нормально смотрится, как будто. Броди. They call me a hero because I saved my nation from falling apart. Забанім якихось тімфайт танків, які можуть їх дефати, блядь, я не знаю. Вот, я ж показываю нахуй, жопу. The enemy is banning. Your team is banning. The enemy is banning. Spill emblem Suyou, bro. Your team is picking. Чё, сука, меня кидает не на мой лайн? На Есмеральда норм. Шарлота задрачу, може. Да не надо его, блин. Sky tells all. The enemy is picking. Ну, вообще-то в тебе Нормально. підкид на ульті в Арлоті, ти збиваєш ульту дать. Ну, це й кажу. Ти можеш, до речі, комбінити Арлота з Гвіною так само. Арлот ульта і Гвіна теж і підкидаються. Почитай хоч скіли Арлота, може, ти їх не знаєш. Я в курсі, що вони роблять, і я знаю, що це підкажу. Просто я кажу, що мені не нравиться. Be the truth this world desperately needs. Я би собі тут спокійно взяв, одету докинув до команди, трахнув би і все. Арлот дуже добре кидає беклайн до команди, того він... Муа, прям. Треба, щоб ти його в пул додав, це обов'язково. Орлота. Грай проти контрпіків, проти всіх, ну. А просто спамити його в рангу 3 дня підряд і вже дойдеш до преш. Watch Sarge Zedal is playing. Oh, guys. Let me end Rising and I will watch Sarge, okay? Да, там у Андрея не проблема, блядь, в Орлоте или что-то каком-то проблема.
Проблема, что почему-то не на одном экстере почти четверку получает вторым постоянно. Да не важно, ми просто пішли на чепу, коли в нього не було четверки, таке стається на XP, коли я не спорю. Тут хуйня. На Орлоті він просто ще не вміє лінії стояти в плані агресії, не знаю, де можна, де не можна, типу. Ще Орлот дуже сильно 1 на 1. Якщо правильно стояти. Типу, нам, коли в нього нема четверки, треба просто довше потягнути час і все. Ми деколи рашимося, як дауну і все. 5 seconds till the enemy reaches. Якщо хочете йому допомагати четверку забирати, думаєте він не зможе, то прошу, йдіть, скіпайте мід перед черепахою, стягуйтесь на експу. Потім ідіть з ним на мід, забирайте пачку на міду. Show yourself on mid. You should have showed yourself on mid so Johnson doesn't get vision. It's killable actually. Not killable, but okay. Я на літа вандеру роблю. Мартіс. Killable. 7 промазали, де. Мартіс без смайт. Спел Джонсон. I'm freezing mid, wait. Голки. Макаки їбані. Мартіс другого левела, блядь. А я люблю макак. Ну, это так. I'm going turtle. Мартіс no level. Забрал у него крепающего полетел. Oh, that's the buff, probably. Бак начинаю. Go invade blue buff. Slaying the turtle. Solo kill. Hello. Go, go, go. An enemy has been slain. Killing spree. Ult is not ready. Wait, mid or wait to mid. Wait, I do. Голки ушел, нет? Ульт Ханаби. Ульт чон. Да. Ханаби без ульту, я думаю. Я піду формати. No Aegis Ханаби. Спел чон. Кил. Ну, ульта. Он в инвиз. Он ушел в инвиз. I'm driving. An enemy has been slain. Ну. My name. Ебана мапа, блядь. Nie mam ulta, ale pomogę ci trochę z tą kanali. Może jeszcze się udają, nie? Ну да, ну. Wchodziła ta tylko trochę. Jedzie. Kutas. Watch out for fighting. Джонсон встал. Rozjebał się. Разъебал Джонсон вверх. Фраер ебаный. Why Martis is still level 3?
Я не слухаю, що він каже. Go. Окей, let's go. Джонсон, no ultimate. Мартіс 4 level. Your team destroyed a turret. Найс. Legendary. Як вам угодно. Пропушим бот? Хоча ні, я піду фармити, а ви собі бійця вже. Джонсон, probably. Я разъебался. Доски юзанг, я. Кик юзанг. Оу. Тик-ток-чу. Killing spree. Фаєр є. Я що тобі. Сука, остановись, блядь, ебить нахуй от меня. Killing spree. Ты погнал лук, кидап, да? It's rising, mlbb rising. Флик. Great jungle is good, yeah. Ult is not ready. Стал Атена. It was all short streams, handle. Short stream were bringing me a lot of subscribers. And a lot of views on short streams actually. But at least from the side of just monetization on YouTube, short streams are kinda useless. Not gonna lie. Troll and just second in the Johnson, yeah? Tank Johnson second. I know. Irpanal Rice, hello. Thank you, Bank. Go. No, маньяк! Уёбок! Он не засчитывается в разных герофасках, блядь. В смысле, зараховывает? Зараховується. А, да? Перемога теж, катка теж. А куда, ну в обычку считает или ну, да, ну в обычку, да, считает? Не. И в винрейт, типа, я понял. Мне казалось, они засчитываются. Убил. Пам. 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 20 хп, пацаны, Хто спиздить маньяка тепер єблану? Ніхто. Так вот аудите, блядь, там пацан, бедолага 10 уровня, 8 уровня, нахуй. У него урон 9, блядь. Урон 9, блядь. У него высу 8, блядь. But they are so easy. In Rising they all easy, bro. А, все, я получил кубок, у меня одна игра была сыграна, не просто. Вже піде сильно. Последнюю, да, надо, последнюю. Погнали. Plus 38 first. Дайте мне знать. У мене вже такий, блядь, золотистий кубок.
что можно. Чи ні? Ні, Ти тобі. мене А, ні, золотий. Нихуя себе. Да это пиздец, вы шо- А я походу в пролете, блядь, как на самолете. А в тебе поки зелений. Самый первый. Я его, это сколько я пропустил райдинга? 4 недели, блядь? Приблизно десь так. 3 десь. О, там Кен! Там Кен, там Беатрис Мейнер. Ха-ха. Забаньте йому Беатрис, на. Та я заберу. Ми можемо забрати. Нахуя, забань. У нас как бы в команде тоже мейнер Беатрисы, блядь. А вони не приймуть, вони. Боїться мою обізяну. Ділову. Шмарчок йобаний. Ти ми вже грали, блядь. О, Саня. Чим там кричить? Я говорю, что это опять Мартис с прошлой игры. Ну. Ти його фанат? Да. Брестайло. Там чели безстрашні чисто. Головне, щоб Сuyou не банили. Да я пойду в лес. Да-да. Іди нахуй. Иди на роут. Да-да, я сходить в лес. От вийди з хати і пізди в ліс кудись. Please ban a hero. Баньте фанатами. Да, я иду на Suyou, ебать. Ти вже в мировому чи ще ні? Я вже є 94-й. А давай я йому Джонсона забаню. The enemy is banning. І одетую. А ні, нема сенсу. Your team is banning. І Ханади, блядь, будь ласка, не хочу. Війна за Suyou? The enemy is banning. Your team. Бля, не баньте Suyou, пліз, пліз. Пліз, Нам було. Наш його краще, бо заберуть на. What do you mean I was French now? Like I should learn French just because I am in France right now? Please pick a hero. Five killers. 5 assassin. Go pick 5 assassin. Okay, 5 assassin. I Gushin roll. I Gushin roll. I Gushin roll. Your team is picking. Ти мене ось забрали, якого я вам, блядь, бив. 5 assassin, алло! The southern seas are Ну, тоді там бійця, ну, тоді бійця. А, окей. Тоді-то... Let's make the whole world the enemy. Є. Є-є. Орлот ассасин разве? Я не знаю. Може спробувати Your голову team is Хадлі? banning. Ага. Гоу. Гоу. А что у них осталось? Нет? Давай, какую-то. Танки забаньте, кухару якусь йобану. Подождіть, а може взяти ще цього сору? А он ассасин? Хілоса в бан. Танкових персів, яких ви будете пробивати 100 років, мені по. Баксія, нахуй. Просто візьму зелений шлем і пиздам. Мені похуй на неї. Ах ти Your сука. team is banning. Щоб Ну раз в житті захотів взяти, вонючки, блядь. забан... Та Они там тебе не, захотели. там не буде вже танка, боже, The Харлі enemy is забана. picking. Ну, точно. Beyond the myriad of stars, Your team is Сабера. Я race Сабера towards вам the пишу. future. Ну, тикай сабе. Що таке видно взяти? Так это ж это Марксман. Взялся за руль. Не їбе розрушительний урон добивання. Що ти знав? Нет, там написано Марксман. А у всех написано Ассасин, Похуй, то мобла тупа. Ассасин Файтерс, Та має Ассасин писати Ніга. Ассасин Файтерс, а у тебя просто... Суджую, ти що гониш? Та я теж засуджую, я сказав, типа, негатив. Everything engulfed in flames. Негодяй.
Негодяй. Что лучше кол, чи не убить? Так, ну, у меня, кстати, у меня тоже есть эти вот, него зверя. Пробник, блядь. У тебя пробник него зверей? Угу. Мне больше всего нравится на него алхимик. Есть алхимик надолго. Це флаг Данії охуенно держава. Так, это я вижу потейто. Я пойду в фане. Пошли сразу в пятером фане в лес. Идем, на Орлоте тоже. Идем, всех на Смотри, пик. шанс выиграть. Пішли, давай п'ятеро, давай п'ятеро, всі пішли. Го, guys. Давай. Да. Wait. Міл, брат. Kill him. Нахуй. І цю шмару блядь. Вона встялася. Дмитрий. Не сидят с лекарства. Помагай, гады, we are dead. Суё, смай! Смайт not working, бра. Рэпер суё. Пизда. Просто на Орлоте прикрывал. Ой, бля. Ну, тренер Орлока, хули. Так туда просто суё этот вот криворукий нахуй не заслайдер. Ну, пидорас. У вас тетрадь на 5. А похуй идем. Туда она. О, синий забрала. Не, О, туда и там. Вот так. А, Така в нас фан є. Сука. Mega kill. Мне похуй, сейчас буду тупо по фане ебашить, что тут погано. Кадита, go, blue buff, фан. Левел параді. Мід левел 2. На Орлоте идем к ним. Ну, мы оценимся. а ви апнете четверку на Орлоті, що заїбались що-то? Я про четверку. Ну. Все, погнали нахуй. А маска отсутствует. А нахуй. Так и она тоже отсутствует вместе с бафом. Solo kill. Блядь, я хуею. Ебить. На карету нахуя. Боже, блядь, звери. Все разорвали, блядь. Ладно, забирай. Суёха. Is not ready. Вот. Падли. Ульта на Валеру. Валеру ульт. Флеймшот валют. Там пошла Флора. Has been slain. Attack. Во, мид, выходит. Ладно. У меня нет у него. Бать, что вы делаете? Он затар же, да, добре. You have slain an enemy. Я тоже хотел что-то пробовать, но не буду. Сейчас буду играть по фану, если не дать. Ладно, не буду его половить. Что, блин? Пошли на тот, если что. Я даже цифру получил. Что за хуйня?
Ламата. Автомата. Ніц датська мова. Оплата это знак, нет? Да, не так. Я там жидкий друг. Я там не знаю. Не получилось. Окей, вибігав. От туди їх, отак на Орлоті треба грати, блядь. Агресивно нахуй, сука. Ух ти, я тобі щас накінчаю в рота, блядь. Понял. Иду я выебать. Ясно, нахуй, сука, больничка. Понял, все. Не хочу більше грати. Блядь, ну якийсь там, ссылка, в мене не Спочатку катка зробила. Прекрасно. Мужики потворяться просто. Сука. На Сuyou там разбег, ставим задел. Та все заєбало. Уколи нахуй. Лик, блядь. Чупак ёбаный. Ого. Ну, у мене оця не вбивається, якщо що саме. Ну, якщо її нажимаю, блядь, то вона має нажмати. Ну, катается. Они к вам летит, нет? Я тебе. Ясно. Остановилась, блядь. А, блядь, там дальше залипло. Это ёбка. Ты не закончивайте. Просто не закончила. Ну, Орлот, давай! Давай, давай, блядь. Ну давай, о, заєбісь. Молодці, блядь, оце я розумію. Знаєте, він тобі йде. Да ну, давай дадим им победу в натуре, блядь. Атаки. Давай, да похуй. Та я... Еще другую, похуй. Нет, ты что? Та ти що, єблан? Мені ММР відніми, єбанат!
Так не, ну эти игру уже выиграли просто. Издеваться просто над чуваками, которые... Не выиграли на той лиге. Эпики в Максе, блядь, я хуй. Ні, мені б таке не робили, припустим. Ну, Ну ладно. мене коли їбали чи таунтили зверху, блядь. Мене сурили. Ты заставил его ульту отдать. Сыграл по паре, парень не убил. Потому что я выкидывал охуеть. Говорит, несёр ММР, Бля, якщо б ви засирили, я, блядь, вас нахуй всіх покікав. Ублюдки ебані. Что, все получили, да? Что, все, зачилим или вы еще, ты будешь еще в ранке играть? Ну я можу одну в ранг ще заграти. Я, если честно, не хочу. Ну то й не А ми треба. кубок будемо регати оцей йобаний? Ну, можна? Какой кубок? Ну, блядь, це Ну коли, блядь, буде, він в кінці сезону, то да. Подожди, матч, подожди, я хочу посмотреть, сколько мне еще недель осталось. Где это Глобал, guys, глобал. Стоп. 5-18. Ну, Мирон вже давно не грає, серйозно. Мирон уже щас на тролі їбать. Хуйня якось займається. 5-18 финал. 5-18 это какая неделя, ребят? Это 18 мая? Правильно? Да. 17 мая это у нас сколько еще суббот? Подожди. Раз, два. А, я успею изи. У меня осталось, получается, сколько кубков мне осталось? Раз, два, три, 4. 4 кубка у меня осталось. Получается, 18-го второй, 25-го третий. Да, я успеваю. С вами буду. Только надо не... Если хоть одну пропущу, то не успею. Все тогда, парни, спасибо. Я пойду отдыхать. Я уже наигрался сегодня. Ну я тоже что-то змучив. Завтра во сколько сбор? Завтра у нас турик вечером, и вот этот ESL. Ой, в четверті по Європі. А що за турік розкидаєте по фасту? Это просто ESL-овский турик. Фасткап, короче, там пару раундів по БО1, в фіналі БО3 і перше, друге місце тільки получають. І все. $50 первое место, $50 второе. Там. Ну, короче, хороший турик розімнутись, типу. Борсы, блядь, уже сколько лутают, нахуй. 3 месяца играют, 3 месяца лутают по $150 постоянно, заебали. Ну их, по-моему, нет, их на этом турике не будет, вот как раз есть шанс забрать первое, потому что... Короче, слухайте сюди. Значить, Мідер and Roamer, listen to me нахуй. I really want you to improve your communication at start of the game. 0 games today, you told what you gonna do. Poke enemies, focus tank, clear wave, you told 0 games. And I also want you to learn what heroes should poke enemies and what heroes should fast clear waves. Because you, when don't know what to do, you just want to skip wave always. But for example, you have Kimi, you have Zuxin, you have Lilia. You can poke enemies at start of the game, just not clear wave fast. When you have Valentina, you can clear wave fast, for example. But sometimes enemy have bad draft and you can still poke enemies even with Valentina. Maybe you have Khalid roam. So please do improve your communication on mid lane. So I see you destroying enemies on mid lane, not just silently do whatever you want. But in this case, in today's method, I told early what we are doing. Come give me a non-passive. Set right now passive and we can skip me.
Guys, can you just go in voice? Can you just go together duo in voice and talk? Because Pomelo does not understand half of words you are saying, Zmia. He understands bad your English. So create some style of communication that will work for you both. I good understand English does I, but your English so understand. My English bad? You have very strong accent Polish, so Yes. Okay. Accent. so please, I wanna see in next games you're gonna play that you communicate all the time in early game, all the time. If you will be silent, I will fucking kick 2 of you or 1 of you. I want good communication. That's insane. Okay, so tomorrow 4 p.m. in voice. В Europe time. По Європі в 4 voices збираємось. Окей, bye, good night, good luck. Bye, guys. Good night. See you. I turn on Zedal, babe. Пір? Який ще пір, нахуй? Що таке пір? На Сuyou ніколи не бери пір, я такого ніколи не беру, ти теж не бери. Такс. Okay, I'm turning on Zedal for you, wait. Monkeys. Can't even say anything at this point, man, because Onoki has been on their faces. He's not giving them an inch, no angle to hop onto Gyumi. If anything, ESQ Power's position's been noticed every single time. And Moskov is doing the Moskov things, right? He's being that one Zilong that always stays in one lane and keeps on pushing. Oh, we wouldn't even have taken that SOD even if it connected, though, so that's one. Oh, they have Marcel. It's so good for them, actually. True. I mean, at this point, ball force. No split ends, just split push. Yeah, right. That makes sense though. Marcel, Leo, but no counter for Harley really much, like. But they still won early game. GG's. You're cooking, man. You're cooking. It's hard to play Harley early game versus Leo. Alright, 7,000 gold. You've got the Trinity completed. There's no Shasta Pauldron on the other side, so that is one good thing on your side. There's no Wind of Natures as well from Baby Nikki. So even if he hops in with his own Blazing Duet, there is a big possibility that if Defit has got a nice positioning, they can actually catch him out. But it's Onoki who's been the problem. And Zaika, just behind that unit, when you can't even see him. Fear of Phoenix popped in, all 5 members stunned up. You can see at the same time. Ooh, DA mistake. Trying to create a separation. Zettel goes over the seed already. Onoki taken down. Nice shutdown in the hands of Silencer. Golden Hour comes through from Zaika as well, but only buys time. Blazing Duet from Nikki, but pushed back by the Spear of Misery. No, ESQ power. He really wanted that. He went in, had the deadly magic, just couldn't use it. Nice block coming through. Now again, the steed is up. They go in with the throne of in the back line. A lot of damage following through, but not enough to stop Invictus T1. Look at Harley. He's looking to go for a pickoff. I think he wants Baby Nikki. He's asking for it, all right. Is he gonna find him? No, he doesn't. Oh, this is so dicey. Scared. It was pretty close, I must say, but yeah, eventually Nikki also understands that he cannot really go towards the right side of the map. Unknown? Oh no, they go in a little too deep. Defit pulling their hair out at this point. They don't know what to do. Ball Force are falling apart. Triple kill in the hands of ZL. Stone. By the way, I wanna see the brackets I don't know updated. if they'll be able to do this right now. They might just ignore everything, go for the end. Let me see This is not brackets what on they website. wanted to happen. Ball Force might be pulling their hair out if they had any. The It's fuck a lot up. of stress for them to take. 10 seconds too late. And I think Invictus T1 are going for the end. Yeah, you've got 2 more seconds for the minions right now, and it doesn't really matter. Boris Gaming in Grand Finals. First hair strand, it's all down. You've got nothing left right now, no time whatsoever. And it's either Zedel. It's either Zedel or Bolt Force. All in all, you had Invictus So because of only 3 teams are coming from every qualifier,
So right now Zedal is fighting for a spot on MEC season. Right, that they had that one moment. So yeah, good luck where Zedal, good everyone luck. had a long You time have all the and they chances, didn't bro. let it through. Ball Force are playing really well. They were looking to shave off a couple of towers on the GL, right bro. side. But hey, Invictus T1 took the whole map. All the puns that you made throughout that entire game, I'd have to give this one to you, man. Those were all on point. Those were good ones. But now let's have a look at the items, right? And some things that they could build upon, and unlike the hair. I will play a few more Risings, guys, to get more Suyou MMR, okay? Go for it. My friends invited me. Free In terms MMR. of the itemization, the only one thing that I wanted to see before Invictus T1 were looking to siege against Ball Force was that Malefic gun. And they don't have that. That's, again, if you have to prioritize the Trinity, and then you can go for the Malefic gun. And in this situation, I wouldn't even have minded. And I will watch MEC too. How annoying Baby Nikki was getting after hopping onto your face as well. And the fact that he went in with the Rose Gold Meteor instead of any Winter Truncheons, or rather the Winter Crowns, or even the Wind of Natures, or anything like that. He just simply wanted beef with all of them. Went in with the Rose Gold Meteor as well, which kind of popped up as well during those last few fights. But all in all, it did not really have What gift, Jenny? either Gumi or even Baby Nikki in that sense. Apart from Stonix, that's all. ESQ Power was not getting any angle, considering he was always being scouted out by Onoki. So you had it in there. You did not really have any proper amount of burst damage to take care of the Uranus, which did not allow you to move towards the enemy backlines. Okay, waiting And Monday. not just that, I think also the Alice, right? The Alice in the draft, we mentioned it. It takes too long for it to scale. Yeah. The growth potential of the Alice towards late game, yes, it's absolutely insane. But in the early game, very slow. You lack the damage. You really lack the sustain. Yes, you can provide these massive sets, but you need someone to follow up. And if you have something like a skill of that is a global ultimate of the Fury of the Phoenix, it's hard to get to that. It's hard to stop. It's hard to dive along with the rest of the opposition. So I would say the Alice had a hard time, and that kind of slowed down the pace of Ball Force and how they could have gone out a little faster. At least could have gone against T1 a little faster, hold their own. But nah, both their sides were super late game. Alice as well as Moskov hardly needed a couple items, didn't get it. They did have river control for a while, but they really shut down the Harley early on, especially Zyka on that Marcel. It kind of went down onto those target priorities as well, right? As soon as the SQ Power got Zyka, you could see that the game was transforming in the hands of Ball Force. They were trying to finally sow those seeds onto the empty field where they could sprout and grow into the big cross, But it will be your choice if you want to see it on stream or Discord. And neither gave them enough sunlight, did not really grow upon that time, because then ESQ Power started targeting Onoki for some reason, and you could see a lot of those deadly magics just going to waste because Onoki made the Radiant Armor as the first item. He couldn't die. I mean, Uranus was just... Uranus should have been taken out early. They tried, right, over the crab on the top side. Yeah, but then again, man, it would have been so much better if they just targeted the goal lane, created problems, and make sure let the Moskov get to the point where he can be a menace. Yeah, the Alice can just sustain. It's fine. You can make faster rotations. You can still get to the point where the Alice can buy time for the team, or you can buy time for the Alice, but you need the Moskov to get those items. They did get the items still. I think it just came out of the one fight where everyone just got completely wiped out. The waves were in their favor. What else can they do? They had the opportunity. They just ended up overcommitting a bit on the back of it. That was just like you said. Problems. Yeah. So that's something where the discipline needs to kick in as well, right? Because we were discussing how they had the better mid. They had a proper river control. They were clearing the waves faster. Everything could actually go in their favor if they all decided to play together and had that better target priority, which did not really happen, right? The entire team needs to decide one thing. Do they want to burst down the Uranus first for a couple of times to allow the Alice to roam? Or do they just want to leave both of them in that one lane and do their own thing and prioritize the gold lane where they help the Moskov to farm up and annoy Nikki on that Claude? Neither of that happened. It seemed like all the players were
trying to make the decisions of their own, which ended up basically hampering their win conditions. On the side of Invictus T1, though, on the other side, they just simply knew that it's absolutely fine. Zedel couldn't get the first 2 kills. It's all cool. Onuki did his own job, eventually getting ESQ power once as well. And then towards that second turtle fight probably is where Zedel finally started to farm those kills, and then that snowball kicked in. Yep, I agree. That snowball, when it kicked in, it was too hard for them to stop, because early on, Zedel had a tough time. But man, it's a Liam Ward. A couple of kills in the pocket, and he's gonna start rolling. Same thing with the Harley, but unfortunate that the Harley didn't get the snowball that they were looking for, and Ball Force ended up with getting the short end of the stick. So this time, game number 2, yep. I think it comes down to how well they're gonna draft, how well they're looking to kind of adapt to this one now. Find a way to bridge the gap between the early and the mid game, because if you have both lanes that are both side lanes that are super late, it will be difficult, right? So find a draft strategy that is clean and smooth to try and get a fit. That picture, man, that picture caught me off guard again. Did you hear that? Did you hear that? I am a daughter of Northern Vale. I swear Here's the thing, you know, I agree with the point where, yes, if you want to go one super late side, you need to have the second one at least early or maybe towards the mid-game side, so that you don't really fall behind a lot in that draft. But then I'm also thinking, what else could have gone onto that gold lane if not for that Moskov? I believe the carry was banned out already in the 3rd blue ban. The Claude was picked up on the other side. What other options do you really have without the Sora, without the CC, because they themselves banned out the CC later on? I don't really see a lot of those things, right? That's maybe the Ruby, but then you need something else in the mid, maybe the Kimmy or maybe the Yisun Shin in the jungle, because you don't have any late game priorities. True. In terms of the gold lane fighters, it's tough, man. The gold lane is it's just so bad right now in terms of marksmen. Saturated, isn't it? It's just so saturated. Like, in terms of marksmen, there's not a lot left. But in terms of fighters, what they can go with, I'm just pulling up what list I have. Harriet. We haven't seen Harriet in so long. Tanky. Wins the lane. Kind of a lane bully. That's an option. Not against a Marcel, though, man. That is the thing. True. I mean, they could go, okay, they could opt for, I would say, maybe a Melissa or a Leslie. It does work out in this current, with the way the current meta is kind of shaping, but then again, it's so dangerous and so risky. Super late, and yeah, high risk, high reward. You mess up once and that entire thing is done. GG, yeah. One of the only reasons why I feel Leslie is not really that prevalent in the meta is how costly her build is. You think about the Berserker's Fury's cost, it's over 2,300 gold. You think about the BOD, 3,000. You then need the Malefic gun, again, to over 2,000, maybe 2,190 or something like that. So it's a very, very expensive build. And that is the only reason we are not probably seeing a lot of Leslie's here. Otherwise, she is literally one of the best picks to stop the Claude. Like, straight up. No, you're right. The other way you can probably build this Leslie is probably go for what, a Windtalker, maybe a Sky Piercer, but then again, it really relies on your teammates to poke down the opposition, and maybe you get the kill and then probably find a way to build it. That's the other way to do it. That's how you probably end up winning your rank game, folks. So that's the explanation for it. But right now, you can see they need to find a way to lane against this Claude. The Moskov is a solid choice. Right, the Moskov's a solid choice. I know, Scared, you don't like it only because of the fact that if there's an assassin coming out on the other side, you're able to lane. The only problem I would say right now is find a way to not make your EXP super late as well. It's literally the exact same draft like the previous game. You remove the Marcel, you add the Hilda. It is literally the same. There is not a single difference here. If anything, even the order of those picks are literally the same. That's one of the reasons why I'm not really liking that, because we're going down the same rabbit hole, and Ball Force really want to... It's like they want to grow their hair, but then they are not changing down their oils, man. They're using the exact same one. So that's the thing which I'm not really liking here. It's the exact same team composition. This world desperately and the Yu Zhong bat. It's literally the rinse and repeat of the previous game, just change the sides.
Hey man, it's clear. The draft was never the problem, right? They don't need no different draft strategy. Their shine is already blinding the opposition. So I would say at this point, yeah, the one change you see is the Uranus being taken away. The Yu Zhang's gone on the other side. So how are they gonna finish this draft? I mean, you ban out the Alice as well, or you still? No, yeah, Alice. I would say take out the Alice this time because it's a good dive to go against. The Claude will have a tough time. A lot of pressure's on. The Leomord is a pick that I think Ball Force need to take out because so good with the lineup that's there. Khalid is a solid choice to take away. Yeah, it's the same idea. You deny all those dives. Now with the Esmeralda ban, I think so. I'm going with the idea, or rather they. Never mind. They've already got the Moscow, right? So couldn't really be a Harith hero there. I don't understand the Esmeralda. I don't either. Initially, I thought maybe they'd want to go for Harith, and then I realized that DFET has already locked the Moscow, so and the Alice is open, and they'll obviously lock it. I kind of wanted to see the Harith ban for Ball Force, considering she's going to be hopping onto your face. If any is good. Yeah, CC is good. CC is really good here. You can poke down the hill, you can poke down the Alice, especially in the late game. It's a lot of damage, kind of underestimated, to be honest, if I may say so. Hylos is a good choice too. You just dive into the back line. But my only thing is, it's gonna be a Leomord, right? Invictus Gaming are gonna 100% pick up a Leomord, and that draft looks so solid. The question is, does the opposite side look so solid enough? The Harley again needs to snowball. They do get river control again. But this time comes down to how well Silencer can poke down Gyumi, because you know Zyka's gonna poke DA is gonna just pop the second skill. So how well is Silencer gonna be able to maneuver around and dish out that skill 1 to see if they're gonna be able to trade HP at the right time? One of the big points which you mentioned about Ball Force is that they're gonna have a good river control, right? They'll have a good wave clear. I think so. Invictus have even a better one as compared to the previous game. They had the Marcel with the Zetian in the mid. This time they've got the Hilda and the Zetian. So that is, if anything, all the advantage you had in the mid, like the previous one, that is going to be nullified a bit as well. And yes, I kind of agree with you on that point where it's going to be a constant poke on the head of DA. He's going to be annoyed as well. And DFET, Moscow against an Alice, I don't know, man. After the Chastise, maybe even the Blade Armor, if you add it to the mix, the Moscow is going to be killing himself. It's going to be tough. Yeah, it's definitely tough, but Ball Force need a way to polish the opposition. Invictus T1 at this point looking to take this second game and try and end it as quickly as possible, because the title for the regular season is up for grabs. Yeah, they need to make their way through. Invictus T1, Ball Force, game number 2. Invictus just need one more game to move all the way up to the series point, man, and the pressure will be on Ball Force more than ever. And you don't really want that one game to separate you from the qualification to the regular stage. And alright, it's again the same mid control, but look at top. And you're right, so this is what I was talking about. Stonix on the CC will be doing really well. Forces out the Flicker Zyka. And you're right, Scared. The pressure definitely is on for Ball Force. And then don't even have the cushioning, right, of going into the lower bracket. Yeah, because this is the lower bracket. That's where exactly. They started. They've always been in this heavy round over. The big thing is they've always made it back up. It gave me plus 15 handle. Them to hop back in. And as you rightfully mentioned in the previous one, the draft was not that big of a problem. It was the execution. So probably we're going to see the better one of that. But it's just the fact that Zyka will have so much map presence here on the Hilda, man. Considering this is the dangerous grass, a lot more bushes for him to hop in and maybe get that extra bit of heal. Yeah, you can already see that green just glowing at this point. Goes in, river control, Invictus T1, lock that in. And now since Gyumi is already level 3, build for Harley, wave clearance with both Genius, Vand, Deathbush. Penetration Boots, Red Retribution, Genius, Vand, Lightning, Truncheon, Penetration, or Concentrated Energies and Penetration, Holy Crystal. Kind they of got easy. their bold senses tingling. I don't have that. I'm glad. Up top though,
still that back and forth constantly going on. One of the big problems was I don't know best emblem for Lucas, but in jungle you should go Thrill and not have that safety cushioning to work with. it's fucking Cube, I forgot its name. Temporal They need Rain. to find a Yeah. way, though. They need to find a way to get control of the turtle, and they already did. Poke down Stonix, and you can see below half HP, Invictus T1 say, this is the moment, we got a gun for it. But Stonix shows himself, here comes the Steed as well. At the same time, you can see the Fury of the Nyx has popped in. A Shiny plays what they're looking for. First blood, Onoki gets it. Stonix is down and out. Yumi able to pick up the turtle for himself. As Silencer looking to get on top of ZL. He might as well just go in, doesn't have the flicker to commit, but Dez under the tower, able to get that one kill, but they traded back 2 for 2. Invictus T1 get the turtle along with it. A ton of resources used up just to try and catch ZL there. Oh, Yeah, it's real, Zedel. And ZL getting a kill of his own. I don't know if that was a Seems like save, everything but is going fine alright, for them for now. 100 goal lead for now in the hands of Invictus T1 as we have a look at the audience prediction too. We'll talk about that. No. I don't want to talk about the audience prediction right now. I want to see how Defit will be able to survive this. If not, he's bobbing, he's weaving. Zyka comes in, flickers. To be able to get that kill. No, he's able to walk out alive. That is criminal. That is criminal, just like the audience Again, prediction, Harley kind of. powered by Runestone. It's No, not Harley perfect, is feeling good here, yeah. 76% this time Harley is in feeling favor good of here. Invictus T1. Like 7 just numbers reversed at the audience just said. Exactly. Not gonna say that again, man. I don't And know draft how on else mid to lane do is all of not this bad. anymore, but I mean, they have all chances to win, like Bolt Force and Invictus have all chances. Invictus has Hey, man. more of early It's game tough about draft, splitting hairs. which will be fucked speaking in late about game that, easily folks, by Moscow. Make sure you join But the Fit if Club. they just end the game Search early, and they're gonna follow us win. on If they don't end Instagram. game before And you'll be 15 minutes, they're gonna loads lose. of Just prizes. mark my words, guys. Just doing some 15 minutes and the push-ups, Bolt some, Force you win know, anyway. if you're already working So out, they bro, and you really want some bet on diamonds, early might as game well with the join the Fit draft on Club. If you're not Invictus. and you want diamonds, start working out. exactly. I mean, Yeah, cause Zedel told me, like, when I met Zedel in Paris, he told me, I am not focusing on YouTube right now. I either win tournament or go into McDonald's. You know, that's why he's so consistent. I know, right? So. One of the most annoying groups to face off against right now. First items almost being cooked up. You've got the Vorax one already. Oh, ESQ power goes in, but nice body block coming from ZL as well. Ooh, that could have been dicey. Yumi's just barely surviving, but look at the turtle pit scared. Yeah, still kind of want to get more. Baby Nikki able to get one. Blazing Duet already used up, and now you can see the Steed popped in early on. DA doesn't have the Glorious Path, it does have the Revitalize. I don't think they can contest this, but Silencer able to get a pick off on there in the back line, but you can see nice Throne of Ruin. They dive in as Invictus T1 make Ball Force pay for the shiny play that they were looking for. Onoki looking unkillable at this point. Nikki comes in, should be able to get DA quite easily. They get the turtle along with that ESQ power, Deadly Magic. Nikki flickers to make sure he survives, but he's bobbing and weaving. Stonix is not able to catch up. Invictus T1 again walk away with a better trade. It just seems like the light ain't shining off of their heads no more, my man. It's being blinded off by the other side as Zyka is constantly being on their faces. You have Baby Nikki constantly kiting around that deadly magic of ESQ power. And it's literally like what happened in the previous game. And I don't know when. Should come after 15 minutes, to be honest. 4 turtles ago when we Because it's gonna be either ZL win or get lose for 1.7. Zedel. And for the past game and this one, it's always been either Yumi or Nikki. ZL has literally left that turtle up for his teammates. And I mean, it's also because of the fact that the playstyle of this Leomord is he'd rather have the kills than the turtle, right? Yes, you want the turtle just because it gives you the shield, it gives an extra buff. Yes, that is true. But if the opposition is low, your teammates are already taking them down. If you can get the kills to get your team snowball and yourself, you might as well go for it. And that's what Zedel has been doing. And who better to give the turtle away to rather than your mid laner or your gold laner? It just works out so well. And Onoki poking down the opposition and making faster rotations. And I think now he's going to proxy the wave. He's trying to get that better side of the stick right now. And exactly as you said, he's going to try and clear them down before the other side. Hold on, Harley. No, on the bot side, you can see he's trying to go for him as well. Nice Fury of the Phoenix to make sure the
in the place. Oh no, ESQ Power taking a lot of damage. Look at the map though. He's taking out super low. He's able to make it out alive. Oh, how is he able to do this? This is criminal. Oh, too aggressive T1. The power of the shiny ball head, man. You blind them up with those lights and they don't see what you're doing. But Alice is not good in Right this now, draft. Ball force still running around with Only the same early Alice, who game. Baba hasn't really recalled, though. Alice He's got is the daily early magic mid up, game so good here, then late if game anything, suck Invictus suck T1 suck is gonna suck be a suck bit broken, really and much. that's why they are not really going for the turtle. They're gonna make sure that they've got the priority in the wave down bot. ZL taking down a lot of damage. Curtain call already being used. Silencer gets a steed of his own. Glorious Pathway being used up as along with the deadly magic. Zyka first one to fall. Yumi and Vernoa ZL, they want to follow up, but just cannot. The numbers advantage too much. Ball force, turtle. Yeah, thought of Ruin. The back, Comes that's in I can even paste this no draft into retribution. coach ZL steals app it away. Now he goes in with the steed of his own. if you want to Fury know of the how much Phoenix they puts have them in difference place. in points And now like in they draft. trade two back. Oh, Invictus T1, they're so good. And they're not letting Ball Force shine under pressure. And one of the big things, right? You have the Moscow for that far lane, for maybe getting that off-lane pressure off of their shoulders, but Baby Nikki is just making sure none of that is happening right now. His presence is really not required in those team fights, considering how far ahead Invictus T1 already is right now. And ZL, yeah, even though he did not really get the past 3 turtles, was able to get the last one, considering it was so highly contested. Just a pretty solid play, and also has picked up the Queen's Wings now, so will be even more tanky to play around with. Zyka picks up the Athena shield as well, just to dodge out that burst of magic damage from ESQ Power and Silencer. It's gonna be really tough Who's to their break room through this front again? line. Oh, well, the problem is breaking to the front line is all they can do. They need to find a way to get the pick off, but look at Nikki. So good at baiting. He even did that so he could try and bait out the deadly magic. I mean, yeah, that's how a Cloud should play, but against a Harley makes it even more difficult. Bolt Force team is winning with 25-point difference. Oh no. This no, draft. this is not what they were looking for. They got baited in. 25-point smooth diff. heads, but the gameplay not looking so smooth at this point. Invictus T1 making them pay. Take 2 away, and now the tier 2 is in their pocket. And I think And they're gonna their pop the best pass heroes in the are middle as Moscow, well. They're Harley, trying and to protect Valentina. that And minion. Moscow literally Doesn't have destroys a lot of everyone in HP. late game. Here they just Ball had Force to rely barely more on mid game surviving. of Harley and late game. Yeah, you see And on mid game of Valentina and Harley. Oh, no. And late game of ESQ Moscow, Power. but they They tried can to do barely objectives stand. early in game and now they That's suck just in one dick. skill. All about Players rotation so stuff. well. Invictus T1 look like a completely different beast. Now with this, you eventually think about it, right? Maybe Invictus T1 were the ones who kind of dropped the ball a couple of times. The hardest thing for all these teams is to understand their power spikes, really. Their strongest heroes and power spikes. Of course you will lose early game versus Hilda, Leo more than the Alice. It's kinda obvious with this draft, but mid game, CC, Moscow, Harley, they all start shining, and Valentina with few items is insane. And you try to fight all the time in early game, now you suck dick. It's mid game, now you suck dick because you just fed enemies. And Nikki on that So Claude. stupid. Oh, Now they Spear of should Misery defend it just somehow. missing. I mean, yes, but also the kill pressure from ZL is just too much. That ties up this entire composition together. Maybe apply some pressure where it hurts. And maybe Ball Force can come with a victory. But so far, Invictus T1 look like they're going to take it all. It's highly possible. No passive in mid, no passive in bot. It's only the top lane, so it is going to be troublesome. Yeah, ZL goes a nice Throne of Ruin as well. They cat silencer in place. Gyumi gets Moscow, the kill. no DA damage. trying to buy GG's. some time with the Glorious Pathway, but look at Defit taking a lot of damage from Baby Nikki. And now they're looking to lock down the base crystal. They got smooth heads, but the gameplay ain't so smooth no more. Invictus T1 looking to take them down one after another. Stoning's gonna be next Oh to my Reach. god. Cast is in place, Oh but my Baby Nikki god. goes into the back line. BMI blazing duet. Gets stopped by the Law and Order. But what's the law and what's an order? If Invictus T1 are brute forcing their way through. It's so Take fun game to number watch, 2 in a dominating fashion once again. And now with this, they move on to the series point as Teams well. that So, just lose to things early are game not draft. really looking good for Ball Not Force gonna right lie. now. I don't think so they've got enough hair on their head to lose anymore, considering how Invictus have been playing and change the draft, man. And
I agree. Ban on the Leo mode. Like, it was always like that on tournaments. Especially on low tournaments. You see one team is like picking really early game heroes and trying to win a game, and another team has like better draft but a little bit more mid-game draft, and they suck so much just for no reason. They try to suck the dick in the early game when their power spike is much later. And if a team is smart, then they just make it mid-game slowly and win easy such an enemies with Leo mode draft and other shit. Individually skilled players, but when you put them together, they're able to multiply it rather than adding to their power, which is what makes this team a little stronger. And not just that, everyone plays their role to the perfect T. And Zyka put a lot of pressure on the map. But if you ask me, Scared, 2 games in a row, 2 MVPs for me has got to be Gyumi on that Zetian. Yeah, I mean, yeah, I would not disagree with you. I absolutely understand because the positioning on that Zetian is way too good. Harley is literally like a straightforward counter to a Zetian. You don't have any dashing skills. You can't blink to a certain place apart from your flicker. So it becomes very easy for Harley to actually move in close with the hat trick, get the deadly magic with the poker trick on your face, and eventually get you down. That becomes really easy. And you stay out of the range of the Celestial Ornament too, so you don't get knocked back. But even after all of that, the positioning of him was really on point. But I still feel, and I just want to add on to that, the only reason he was able to do that was because of the vision provided to him by Zyka. Yes, absolutely well said. The mid lane duo, with the way that they were playing in terms of providing vision, getting the wave clear, dominating the river. That's what it was all about for Invictus T1, and that's what it ended up being. And it became difficult for Bald Force to make any sort of a comeback. True. And at this point, I think so it's more about allowing your roamer to have something that can actually outmaneuver Zyka, or maybe just pressurize him into those lanes so that Zyka cannot move so freely around the map, which will directly put the pressure back onto Gyome, whatever maze that he's been using, and it gives a lot more leeway to your jungler to work with, especially ESK Power, considering he's going in on a Harley against those tanky junglers, or that fighter tanky junglers like the Leo mod, right? So I think so it falls down onto how much more room can your roamer create for your team. I mean, and not just that, right? Because ESK Power is playing Harley both games in a row, you want your teammate to kind of poke the opposition, right? Shave off a couple of HP from left, right? Doesn't matter where, but like if you're not able to shave off those HP bars, it becomes difficult for the Harley to get the finish, right? Especially with the deadly magic. He is the one you want to get the finish, get the snowball. But if the poke is not present, yes, you got the Valentina, great. You're able to get the Hylos, you get river control. But if the opposition's so far away, especially with like a Celestial Armament for Gyumi, and if you're not able to take down the Zetian, the mid-river control is so difficult to get. The Harley just cannot pop in those bushes. You said the Hilda is so strong in dangerous grass. So is Harley. Yeah. Right? So is Harley. But the problem is, Harley needs a bit more peel. He needs someone to poke the opposition. It wasn't present. I absolutely agree. And adding on to some of those facts as well, right? I think so I'm going to give it to the drafting of Invictus, considering they are not really giving those many utility ultimates to the Valentina as well on the other side. You see, yes, she can steal with a steed, but she cannot bring out as much value as Zedel was bringing out onto that Leo mod, or you can bring out for a Leo mod on himself. You don't really have any kind of probable set giving ultimates like the Tectonic Charge, maybe like the Raging Sandstorm. You don't have those AoE type of ultimates like even the real world manipulation, or also the Farsar's ultimate, right? You have none of that sense, and at the end of the day you can't even escape with the Brilliance or maybe even the Black Shoes. That adds in a lot of problems for Valentina and the potential in terms of that hero itself. And I think so it's about time you don't really prioritize that, but maybe pick something else on your own record. Maybe just steal it with the Zetian here. I think so, but is it really that good to go for a first pick?
In this series, it's working out, so why not? I would say why not, right? Yeah, that's the thing. Just try and go for it. Banning of the Marcel right now. There should be Leo ban. Go for the respect. I kind of want to see that respect ban. Or maybe they ban it with the Harley and steal it with the Leo mod for themselves. Leomord's never a great first pick, is he? He was super strong as a first pick. Right now, there's so many others that they can go with. Guinevere? Guinevere. Yeah, Guinevere is a super solid choice. But it's been banned out 2 games in a row, if I'm not wrong. Yeah. So I think Invictus T1 came with a solid game plan. We're probably going to see Freya banned out on the red side here. Phoveus has got to go. You can't let the Phoveus through. That's another monster pick. Sora is another pick they can't let through. Oh, no. What are they doing? What are they doing? If you want to go for the Valentina, might as well let the Sora through, right? I think so. The only main reason why Valentina was also being utilized was because of the fact how you could just simply deny the advantage of a Sora. And if you ban the Sora and end up picking the Valentina, you're really like kind of making it difficult for yourself. And that's what they did 2 games in a row. So I don't know. It's good to deny set giving ultimates like the Tech Charge or maybe the Raging Sunstorm, but you really want to invest so many resources in one mid just to deny those couple of picks on the other side, which I wrote to Bolt Force XP laners that I want him to win game really much. I motivated him. Let's see if my motivation will work. Yeah, Phoveus. It had to be the Phoveus. What else could it be? First pick though, Valentina again. Can't go wrong with Но Андрей бандит бы на Москве разъебал, да? Never mind, forgot this dude existed. Man, why? Because he's got a lot of hair on his head and it doesn't really go well with Ball Force? Nah, bro, he's always been in the band section. See, they come back now, they come back, guys. Guys, they come back now, they come back. Anyway, I wrote to them. My energy is unbeatable. Bolt Force win. Bartender, folks. Hey, he's a badass as well, bro. He's a badass as well. He's got a skin named Badass Roller. That's the only reason I can say it. No, that's how he is right now, rolling along the entire land of Dawn, having his own fun time. There's a reason why he won against the Yu Zhong. True. But I like to lock it on the other side. Invictus Gaming, Claude again in the hands of Baby Nikki has been playing that really well. Eve is another solid pick. You gotta come through the Valentina now, right? Valentina just to get that mid prio. Valentina plus Gato? Khalid maybe. Gato, yeah, that's good too. Valen Gato, I think so. You get that kill box for yourself. Or if anything, you lock in the Valen Grog. Hylos. Oh, come on. It's like the... Nah. I didn't really like it in the first place against the Claude either ways. And now you're putting him against an Eve. I don't know, man. I like the Alice though. I'd have to say I do like the Alice, but no. It's the rinse and repeat. You got the Zetian with the range. You've got the Eve with the range. It's like literally the same idea with extra perks. I was gonna say, what's the Moskov gonna do in the RWM? What's the Moskov gonna do in this entire lineup against anyone? Bro, you just don't like the Moskov, bro. You got hate for the Moskov. Yeah, I do. Just a nonsensical hero, man. You know what I'm thinking though? Let's go. Do we even have a ball hero in the game? We don't. That's what I told you. I was mentioning that. Me and Warren. Ну все, в них тепер драфт, щоб контрити Лео на старті. Now they have draft to counter Leo Mord in early That's game. crazy, man. Though they may fight in early game, finally, and win it. Head full of hair. I mean, if anything, Let's see. just a human-faced alpha also has got absurd amount of hair on his head. You know what? Forget about it. We gotta stop. Yes. Ban early game heroes. Ban all early game heroes so they don't get any chance to win early game. Ban CC. Ban Invictus T1. I don't think Lapu probably. the Valentina anymore. They won't ban Valen. They're like, fine, you wanna pick it, you pick it. Yeah. Please ban Lapu, please. Pick up the Valen. Please, you should ban Lapu. These monkeys only go early game compositions. It's so annoying. At this point, man, that is a bit
Oh my god, just take early game, guys, just take I it. was gonna say. You're lacking so much damage. It's the same mistake they made in game number 1. I'm right? learning Both the sides Ukrainian were the from same. The Duolingo. Alice and the Moskov. You're relying on super. But there is mid-to-late also game Yuzhong damage, for and early you have game. Boxer. Bam! Yes, he's good in the early game, but you need to add pressure. Where's the pressure gonna come from? Hylos, maybe Khalid. But I guess and then you Alice need can to win add some Yuzhong more 1v1 early game online. presence in the mid lane. And She that can comes win with the Lapu too, Valentina. but Lapu But can... then, if you I don't know. If you fumble I that don't first even few know. invades that you're trying to go for, and you don't get the turtle, GG. The game is gone. Then Khalid, I don't know. Yeah, that would make more sense. I think Kalia Lunox or Akaja Lunox would be so much better. And I don't understand Bruh. what's with this Esmeralda ban Esmeralda coming is through. useless as It's the fuck, 2 man. games in a row. It makes no sense to me. Maybe a respect for Onuki, man. That's all I'm Why? gonna say. You got a Baxia on your end. You got nobody to give him shield. I don't get it. А за що зітянь, там уже і They так can Ів є в kill- них they мах, can нахуя. take down the Esmeralda once it's pinned to the wall. It's not like the Esmeralda is unkillable Why you at this concerned, point. Bell? Oh, I see. Yeah, understand. Because I want my motivation to Let work. me forget my And I English. don't want to believe they can lose games like this. And also, Bolt Force XP laner told me that right before the tournament started today, they had an substitute for mid lane. That's a valid pressure. Yeah, Khalid. They all they gain going this early game He shit. is just going to be food. He is food. He's abyssal food. I don't know about that, man. He's not gonna be food. He's not gonna be available to be food. It's not MCC, it's MEC. It just never is. He is gonna be his own destruction at that time. Exactly. Destruction. What do you mean, Jenny? I'm not doing that. That's forbidden. And I This is the like reason they banned the Esmeralda in the strongly previous game, I guess. condemn Why not pick her up? doing Why not it, pick her up? It's especially not on bad. streams. Yeah, not Damn, the last Yuzhong game, bro. and... I can make You sense see, of this I'm game, predicting but not this the shit. last I game. told You cannot get Yuzhong, Lapu, I Khalid. agree. The It's last 3 game early Esmeralda game made heroes. no They sense. I don't think care about they countering foreshadowed anyone. it They just probably, want you to know, win early like game reading into, objectives. That's the looking too much whole into point of Ola's their work, drafts. Foreshadow the entirety of the BO5 series. But at the moment, I like the Gatot Kacha. We mentioned about it. We spoke about it. I love the Odette. I really like Odette in Pro Series, Stonix should especially when the win. opposition doesn't have a Stonix, knockup. please, please, But you could see please. the instant reply, Yuzhong. But Now it it's seems gonna they be picked even more tough. Baxia, You have to prioritize and they those didn't two. make good enough draft for early game to win early game. And now they're gonna have problems. Fuck. So a lot of Now they problems in should terms of itemization, be careful on which will not give objectives. you that much of a leeway which you would have had in Certainly they should gank Yuzhong early game. Ban a little bit more here, even if his Mirage And considering she cannot stop the swan song. But all right, I do see a win condition for Ball Force this time. Let's see if they can actually find that win condition and play along with it. I don't know, man. With the way Ball Force are playing, the only way So they come should out have with picked on top late or game with a jungler victory instead is if of they get a Baxia. point to Turkey. However, Invictus Look, they T1 started the looking to draft end with it all. Baxia. They're at match point Baxia is an early game 2-0 hero in this best of 5. targeted to win early game objectives. Find the light they were looking So, for. if enemies have two choices. Pick more late game draft Considering to that try the to like play safe and then outplay just by draft Red priority is gonna go this back in hero, hands of right? Ball Force. It was Or on the other fight side, Baxia in early game. Baxia is so OP because it's hard to draft to outplay Baxia in early game. That's why he's so OP. But Invictus decided to fight versus Baxia in early game. Started with Leomord, and it was obvious they're gonna fight for it. Because Leomord is early game hero too. So what Bolt Force should have done is started to try to go for more early game heroes. More and more. And then it would have been draft like who wins early game wins a game. You have to turn those viewers. So they should have went with more early game everywhere where possible. Mid lane, XP lane, roam all early game to fuck enemies in early game. By the way, so make sure you go and check them out. On the other side of the spectrum right After now, first picking Ball Force Baxia. are on the Like it's just early game. where the production is trying to test Should our be like knowledge this. and see how attentive we are. So don't get confused by that. We're gonna be getting the answers in real quickly. ESQ power. You know so much, why do you lose still? That's good. The turtle's almost up. And I think Mistakes. Zerel wants to go for a fight. You see?
Like he You always should does, fight as with Leomord Baxia is in early super game. aggressive. Leomord used ultimate. Doesn't wanna You give can up wait and then any engage with sort Baxia. of That's also a good advantage. idea. But This then is there where is they're dangerous. If you're already still in the like minds of the Khalid. opposition, There what is can still they really do? Yuzhong. And Gonna be tough yeah, right now, man, to move all the way back. Oh, look at that swan song. they Look go, at that they swan go, song, and but they left throw. the turtle completely. What Bro, is it was going free on? turtle. No. Bro, it was This free small fucking advantage turtle. that What the Invictus fuck? T1 were giving to Bald Force. They fumble it themselves. They get a kill back for Zyka, but they trade two in the process. Oh no, what were they doing? Ball Force should have just locked in the turtle. ESQ power was present. Turtle was Even like this zoned away HP. Zyka And scared Baxia decided with to the go swan kill song. someone. What the fuck? But Invictus T1, or rather, Invictus T1 just took it away. Kill Yeah, Leomord that's without the thing. ultimate. Ball Force did everything that they could, and then they overdid what they had to do. Eventually losing out that advantage. And now you can clearly see Baby Nikki with a Claude against the Moscow of Defeat. He's been having so much fun time. Look at his positioning. That's level 5 already. Defeat hasn't been having a fun time out there. And Now, early game mage is cannot like win Selena. against a Claude. So Claude Selena just sometimes freezing is him out of thievery, is an slows down option. the attack speed, not playing for early around game. the ball, so you cannot even get that lucky stun of the Spear of Victory onto him. Ah. And he's out rotated. Oh, man. It just doesn't look good for Bald Force. Stonix is trying. Just doesn't. He's not able to look at Gilmy. What scared like? But we're the trying to break good this game news down. for We're trying Bold to Force find is that opportunities and advantages. they have late for game better Bald still. Force to come out with a victory, but if they're playing like this, finally they get something in their favor. Yeah. But again, the kill would have been better in the hands of Defit. Zyka, oh, AOG could come in as well. Never mind, Zyka still walks away with a kill. Fortunately. Yeah, he's just having fun time. Swan Song, not Damn, enough. that. What the fuck? That's a freaking double kill for the Khalid, man, and I don't think What so the they fuck even is care that about doing? all of that falling in the hands of ZL. As long as he's not going 0-2, he's fine. Oh, well, I don't know what kind of a song that Odette was. Definitely not the song of victory. Hopefully a song that can go back on your head. Come on, Scared. Why are you talking about that? You got to talk about the giveaways that were going on in our social, folks. So make sure you join our social, especially our Discord. We got a lot of information up there, and follow our Instagram. No, they Surge shouldn't have Europe. lost We give the away loads of that fight on skins, Turtle, to be honest. loads of diamonds, and we have Invictus lots made a lot of competition, mistakes. community Leomord tournaments used coming your way. ultimate. Yuzhong join was us. too late. I love the Leomord fact lost that they don't positioning. really give a Turtle lot was to free. every single time. Whatever, bro. I don't know. Whatever, bro. Whatever, I'm bro. glad that Surge actually gives all of it to the viewers, people. So, like, you guys I'm a can viewer have more too. fun time. I'm a viewer too. You're the part of the. I'm a You're the part of the team. Yeah, but I'm a viewer too. Yeah, that's fine. But you're a part of the team. Well, oh wait, Petrify onto power. Tortoise's Poissons tries to go away as well. Throne of Ruin misses completely. Black Dragon immunes it, and there comes the AOG. Yumi with the RWM and the Swan Song to shout the damage, but look at Baby Nikki, comes in right on time. Blazing Duet, BMI, flickers to the back line even. Goes with the BMI and gets Is it 3 Strange Zettel? Yeah, it's members. Strange Zettel, Did yeah. not have to use the Purify. Meanwhile, Defit looking to get that split push going. Yeah, I mean, Zilong in the disguise of a Moscow is what he's been trying to achieve for the past 3 games now. Probably one time where he could be successful without being punished. They for it. kinda made a good draft, I mean. I don't think so. Wanted to try and converge down bottom, but Didn't use it well, Stonix. unfortunately. He's like hiding in the bush. He's like, if I can't see you, you can't see me. Even though Zedel knew exactly where he is. Yep. Yeah. He just didn't want to commit, I think. It's It's unnecessary to commit that, especially with the others not No, stupid really being mistake in visible early on the game. map. But they're able to Such a get tier fucking 1s. stupid mistake in Invictus early T1, game. It's crazy. Invictus T1 slowly hacking away at the opposition. I mean, you should Yeah, I understand got that what confused, teams man. wins here All of a sudden my eyes were goes googling. into like MEC regular season. So they don't even need to win the game for the 3rd place, they don't even need to win grand finals after, because it doesn't really fucking You got matter. googly eyes too. They will play anyway tomorrow, yeah, but it just doesn't fucking even matter. Just one left for that Trinity This match side, is that's the Erosion side. most important right now.
I don't think so anyone's going to be surviving any of that because they would not have enough to even make the chastise pauldron. So he's going to have his own fun time. Yep, this got to be a collapse right on the top side. Black Dragon already making his way. Moskov not present. Neither is the Swan Song. Never mind. Ball Force 8, take it all away. We got nothing to lose. No, 4k farm diff is not like lost. Not like ultra lost. If they defend good and make it late game right now, don't try to feed someone, then it's gonna be fine. Because their power spike gonna be more in late game now. They already lost all the possibilities in late, I mean in early and mid game. Now they need to split push, kill someone who is split pushing, like try to find kills, farm jungle, and slowly make it a late game. Bot side. Oh no, they found Baby Nikki. They wanted to trade. They don't care about the turtle. They got the picks instead. Zyka MSC wildcard. The team who will win MEC Season 2, like at the end, after regular season playoffs, will get slot for MSC wildcard. And Gyumi comes out with a victory. And like 10,000 euros, I guess. And now, even though you've got a couple of picks in the form of DA and Stonix to hop on the Eve, they're not really getting any opportunity to do that. ESQ Power is also having that chance, man, to maybe just hop in and at least get Kyume in an uncomfortable spot, maybe force out a flicker or something. But they haven't really got any kind of opening, if anything. They're using those ultimates to disengage. Oh! Zyka goes Okay, Khalid ultimate. Along the flicker as well. Oh, no, Stonix might be dead. Oh no, I really didn't think he was gonna get that so kill. bad, they're still I really dying. didn't think he was gonna get that kill. They should go under inhibitors already. Right now. And I'm pretty sure if I look at the item with this draft, we might not see any anti-cuirass just because they don't have the gold. Well, it doesn't matter. Domination is the name of the game for Invictus T1, and they're going for it. Black Dragon form unleashed. Look at a lockdown silencer. Furious dive goes in as well. Looking to get defit. They get silencer. So the fighting on power spike of enemy is such a fucking stupid thing. Slowly and steadily, Invictus T1 Fucking hell. are choking Ball Force. The fact that you had Onoki drop down in that Black Dragon form less than They half lost it the even HP, faster than last and time. then Silencer popped in the Swan Song. Instead of going towards the last 10%, Onoki's HP increased thanks to one Dragon Tail and the Furious Dive. That HP increased in a Swan Song. It just clearly shows you the amount that they are ahead with. Almost 10,000 gold lead in 10 minutes of the game. That is just... That's a mind-blowing stuff from Invictus, and I don't think so there is any way for Ball Force to hop back in this game unless Invictus literally serves the game to them in a silver platter. Man, I'm telling you, the game's gonna be served only if they get a ticket to Turkey. Zero even got the endless battle right now. They try to time the Lord, making sure they don't give it to Moskov just in case he uses that SOD to make it back. Only bot side shield is pending. I don't even think so they care about it right now because the bit of a chip damage from up top. Mid Lord is going to be marching from up top as well. They can lay the bottom lane up with the next wave of minions. I mean, the macro discipline from Invictus is just too good. Oh no, this is Zedel just aura farming. This is aura farming at its best here, folks. He knows there's no use of using the Phantom Steed and still uses it. Hopefully this doesn't come back to bite them. 11 minutes. It's still possible for a defense if they overextend. The Black Dragon goes in. They're looking to seize it. They nib it in the mid lane. Stonix already trying to dive to the back line. Here comes the Steed once again. Basically has the 20-second cooldown. DA is going to be the target. AOG tries to make it out alive. You can see the Swan Song doing a lot of damage right under the tower. Ooh, nice ultimate from Stonix. Oh my god. But there's no damage to follow. Such a nice ultimate. No damage. No damage, guys. And ESQ Power left standing. Invictus T1 looking to take the crystal, and they're the first team to qualify into the MEC regular season. Massive performance coming in from Invictus T1, and in what fashion? A 3-0?
let's just say they play a best of 5 series out of the 8 game in the previous one, which they were supposed to play, right? In the previous one, it was a 2-0. This time, it's a 3-0. They played 5 games in total, and they have managed to qualify from that lower bracket. Yeah, I'm also happy for Zedel, even though I'm sad for Stonix. The boys have brought on the table. The drafts But yeah, looking GG's. impeccable. Okay, thanks guys for being on my stream. I go chill a little bit, maybe take a nap. Maybe we'll stream at night. Did not Who allow knows? a single second to ball force where we thought maybe they could make that comeback. Game number 1 was Need the closest to that we ever got for ball force winning the series, and they chill. were not at all close in that. I mean, you said everything that there needed to be said, Scared, to be honest. We broke down this game of the draft. We broke this down after. We broke this down. So yeah, see ya between. guys. TikTok, bye. Tried to see what they have in store, of course. But the first team to qualify into the MEC regular season, Invictus T1, Gyumi, Zaika, Baby Nikki, Onoki, Roro And YouTube, bye too. looking super strong. And all knowing how to utilize the composition, understanding how to control the map. Meanwhile, Ball Force